So, today we will begin our text Oedipus the King or Oedipus Rex by Sophocles. And our version will be the translated version, which is translated by Robert Fagles. So, tell me, do you people have the text with you? Yes, sir. একটা টেক্সট আছে। একটা টেক্সট আছে বললে হবে না। The thing is that আমি তোমাদের গ্রুপে একটা টেক্সট অলরেডি দিয়ে দিয়েছিলাম। And that one is the Robert Fagler's version. Okay, so I হ্যাঁ, think ওটাই বলছি। you all have the text. So আমি আজকে পড়াটা শুরু করছি। পড়তে পড়তে লাইন বাই লাইন পড়তে পড়তে আমি মানে বোঝাতে থাকবো। এইভাবেই আমরা টেক্সটটা প্রথমে কমপ্লিট করব। Then we will come to the topic. I have two classes with you in the week. Uh, I think on Wednesday and on Friday. আজকের ক্লাসটা যে আছে যা আগে আমি জানতাম না। যেজন্য আমি সকালে ফিফথ সেমিস্টারের আমার ক্লাসটা নেওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। Then I was informed. So this week, please adjust with the time. From next week, the class will begin sharply at 10. Okay. So let us start. The characters in the drama Oedipus the King are the main characters. Let me name them. Oedipus, King of Thieves, a priest of Zeus, Creon, that is brother of Jocasta. It is not Jocasta, please. Jocasta. Okay. A chorus of Theban citizens and their leader, Tiresias, a blind prophet, Jocasta, the queen and wife, as well as mother of Oedipus, a messenger from Corinth, a shepherd, a messenger from inside the palace, Antigone, Ismene, daughters of Oedipus and Jocasta, guards and attendants, priests of thieves. So these are the characters. So the play begins. Time and scene. So, obviously a play at the very beginning, in the beginning classes, I had said, আমি বারবার বলছি অনেকে দেখছি ক্লাস জয়েন করে লেফট হয়ে যাচ্ছ। আগের দিন ক্লাসের শেষে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিতে ভুলে গেছিলাম, বাট টুডে আই এম গোয়িং টু টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। সো কিপ দিস ইন মাইন্ড। অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু কাউন্ট করবে, অ্যাটেন্ডেন্সে 5 নাম্বার থাকে। তো একটা জায়গা মাথায় রাখো, যেটা আগের দিন বলেছিলাম, টাইম, প্লেস এন্ড অ্যাকশন, এটার একটা ইউনিটি থাকা দরকার। অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল, গ্রিক ট্র্যাজেডিতে 3টে ইউনিটের কথা আমরা বলেছিলাম। সো ইন দ্য ভেরি বিগিনিং উই সি দ্য টাইম একটা স্পেসিফাই করে দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড একটা সিন, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, কোথায় নাটকটা বা কোথায় ঘটনাটা ঘটছে সেটা মেনশন করে দেওয়া হচ্ছে। দ্য রয়্যাল হাউস অফ থিভস, ডাবল ডোরস ডমিনেট দ্য ফেসেড। সো রয়্যাল হাউসের দুটো দরজা। আর কি? A stone altar stands at the center of the stage. Many years have passed since Oedipus solved the riddle of Sphinx and ascended the throne of Thebes, and now a plague has struck the city. So, there is an allusion to how Oedipus became the king of the Thebans. We will also know about this story in detail in the middle of the drama. But let me explain you briefly that Oedipus, what he did was, he, when came to Thebes for the very first time, Thebes was under the curse of the Sphinx. So you know what is a Sphinx? Can anyone tell me what is a Sphinx? A Sphinx is a creature who has the face of a woman, wings of an eagle, body of a lion, and tail of a serpent. So
these are the combination of the Sphinx. And what did the Sphinx do? Sphinx, যারাই ওই টাইমে the people who tried to cross the border and enter thieves would ask them a riddle. যদি কেউ answer করতে পারে better, the Sphinx said that if anyone could answer, it would leave the city. Otherwise, that person will be killed. So for Oedipus, can anyone tell me what the question was? For Oedipus, the question was that Oedipus had to name the creature who, in or when juvenile, uses four legs, in the middle age uses two legs, and in old age uses three legs. And Oedipus correctly answered the riddle. It was human being, because we crawl on our two hands and two legs in our childhood. In our middle age, what do? We use our two legs, we stand erect and walk, and in old age, we take the support of a stick. So then we become three legged. And that's how Oedipus answered the question correctly. And the Sphinx left the city. The Thebans were out of the curse, and that's how the city was saved. And the people thought that Oedipus must have the blessings of gods, and therefore he was chosen the king. And during that time, the king of Thebes was killed by someone. And later it comes to be known that he was killed by none other than Oedipus himself. And so the queen was ruling the country, and the queen was obviously a widower, and so she could marry again according to the Greek social law. And then she married Oedipus, or rather, Oedipus married her. So this is how Oedipus became the king of this city, Thebes. Okay, so this is the story of how Oedipus came to the city. Many years have passed since Oedipus solved the riddle of the Sphinx and ascended the throne of Thebes. And now again, a plague has struck the city. A procession of priests enters, suppliants, broken and despondent. Broken means mentally depressed. They carry branches wound in wool, branches যেগুলোকে উল দিয়ে পেঁচানো হয়েছে, and lay them in the altar. These were the sacrifices the Grecian people made to their gods. The doors open, রাজসভার বা রাজবাড়ির দরজা খুলে যাচ্ছে, guards assemble. Oedipus comes forward, majestic, but for a telltale limp. খুব সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। কেন সেটা আমরা এই ড্রামা, ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ড্রামা আমরা জানতে পারবো। And slowly views the condition of the people. And now Oedipus speaks. O my children, the new blood of ancient thieves, why are you here? Huddling at my altar, praying before me, your branches wound in wool. Our city reeks with the smoke of burning incense, rings with cries for the healer and wailing for the dead. I thought it wrong, my children, to hear the truth from others, messengers. Here I myself, you all know me. The world knows my name, sorry, my fame. I am Oedipus. So the king comes and he says, oh, my children, so look, there is a gesture from an ideal king who thinks that his
people of the country, his subjects, are like his sons and daughters. So that's why, oh my children. But these are the descendants of the old families of Thebes, not his family. He is a new king. That's why the new blood of ancient Thebes. Why are you here? এখানে কেন? So, from the very first line, we can understand that this man, as a king, he sees his people as his children. ওই যে বলেছিলাম না tragic character, how he needed to be. He needed to be good in nature, but not flawless. He would be essentially good, but not flawless like a god. So, God হলে flawless হতো, but he would be having a flaw. But essentially, this person would be good. Otherwise, his fall would not seem like tragic. His fall would not cause the purgation of pity and fear. So, from the very first line, we can understand that this man is generally, in general, this man is good. Huddling at my altar, praying before me, your branches wound and wool. এই praying before me, আমার সামনে প্রার্থনা করছে, so does he think that he is a god? এটার উত্তরটা কটা লাইন পরে আমরা পাবো. I'm just keeping telling yourself to keep this in mind, that here he says praying before me. The words, when you read literature in higher classes, you need to know what is hidden in between the lines, how you need to read the text. Our city reeks with the smell of burning incense. So when the incense are burned, because there are rotten smells, in order to suppress that, in order to suppress the smells which is coming out of the dead bodies of the people who are affected of plague, incense are burned. Rings with the cries for a healer. Healer means a doctor, healer means a doctor. সবাই চাইছে এমন একজনকে. In ancient days, people who were the priests or were the gods, were with the gods, যাদেরকে মনে করা হতো যে these people had connection with the gods. In ancient people, often the mystic peoples in ancient days, they were thought as healers. It was thought that they would, in those days, they obviously didn't have medicines, or rather, like us, what we call treatment nowadays. Medicine দিলেও সেটা দেওয়া হতো in the name of God. So that's why healer was someone who was also mystic. Okay? And wailing for the dead. So people crying for the dead. I thought it wrong, my children, to hear the truth from others, messengers. আমি messengers থেকে শুনতে চাইনি. Here I am myself. I want to listen it directly from you. You all know me. নিজের পরিচয়টা দেখো এভাবে সোফোক্লিস পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে with the protagonist. The protagonist himself is saying his name. এইভাবে অ্যানশিয়েন্ট গ্রিসের নাটকের মধ্যে ক্যারেক্টারটার নামটা বলে দিত. ঠিক আছে, কারণ আগেকার দিনের মতো এখন তো আর ওই রকম ব্যানার হ্যান ত্যান ফটো দিয়ে আগে থেকে দেখানো যাবে না যে এ হচ্ছে এই সিনেমার হিরো, এ হচ্ছে এই নাম. তো হু ইজ দিস পারসন, কে বলে দেবে? সে নিজেই বলছে, here I am myself, you all know me, the world knows my fame. So you all know me, তোমরা সবাই আমাকে দেখছো, আমাকে জানো, and the world knows my fame. বাকিরা যারা আমাকে দেখেনি, they know my name, not my appearance. They know me by my fame. I am Oedipus. Then, helping a priest to his feet,
নিচে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজন প্রিস্টকে দুহাত তুলে দাঁড় করালো। স্পিক আপ, ওল্ড ম্যান, your years, your dignity, you should speak for the others. So you are old as well as you are a dignified post. You have, you hold a dignified post. You are a priest. So therefore you can represent the others. So you speak up for the others. Why here and kneeling? What praise upon you so? So it is Preys, praise upon you so. কিসে তোমাদের এইভাবে আঘাত করেছে that you people have come to pray in front of me? Some sudden fear, some strong desire, হঠাৎ করে some sudden fear, নাকি কোনো বিশেষ কিছু তোমরা চাইছো, some strong desire? Is it fear or is it desire? মানুষ দুটো সময়, so look at this. This is very interesting how Sophocles is also focusing on human nature. You know, in order to referring to God, he is saying that human beings they pray, but when do they pray? Not at good times, but either when they are afraid or when they have some desire. We pray because we want to live without any hazard. That is even a desire. If we didn't have any desire, we need not have any religion, we need not have any God. Desire না থাকলে এগুলো তৈরিই হতো না। The basic of human civilization is human desire and human fear. এগুলো না থাকলে আমাদের কালচার, রিলিজিয়ন এগুলো কিচ্ছু তৈরি হতো না। বোঝা গেল? You can trust me. I am ready to help. I will do anything. I would be blind to misery, not to pity my people kneeling at my feet. So, আমার লোকেরা এইভাবে আমার পায়ে এসে ধরছে, আমি কি কিছু না করে থাকতে পারি? Now, the priest is saying, O Oedipus, king of the land, our greatest power. So, king of the land, not of heaven. Keep this in mind. Our greatest power, we see us before you now, men of all ages clinging to your altars. So look in front of you. Men of all ages are in front of you. Here are boys still too weak to fly from nest. পাখি যেমন শিশু, when until or unless it is strong, it cannot fly out of the nest. These are the baby boys who are still not able to come out of their house alone, but they have also come. And here the old bowed down with the years. And look at the old people, so fragile, so bowed down. The holy ones, a priest of Jews, myself, নিজের দিকে তাকিয়ে বলছে, and here the picked, that is the men at the peak of their age, who? The unmarried men, the young hope of thieves. So all the people, the babies, the elderly persons, the priest like me, and also the strong unmarried youth, the young hope of thieves, and all the rest, এবং এছাড়াও যারা থাকে, your great family gathers now. So you have said that we are your children. So replying to that, the priest concludes that your family, so this, that the Thebans are your family. That means they share the same feelings. You know, it is not that Oedipus is faking that he thinks that the Thebans are his children. The Thebans also think that the king is so good that they are his family. So this suggests that Oedipus is revered
Oedipus is loved by the people. And also, the very best proof that Oedipus is loved and revered by the people is that when the people are in distress, they have not only gone to the gods, they have also gone to their king with the prayer. Branches, wreaths, massing in the squares, squares মানে মোড়ে মোড়ে জড়ো হয়েছে, kneeling before the two temples of Queen Athena, Athena the goddess, তার সামনে, or the river shrine where the embers glow, অথবা নদীর ধারে যে মন্দির যেখানে ধূপ ধুনো জ্বলে and die, and Apollo sees the future in the ashes. তো অ্যাপোলোর মন্দিরে যেমন আমরা গেছি, এথেনার কাছে যেমন আমরা গেছি, তেমন তোমার কাছেও গেছি. Our city, look around you. See with your own eyes. Our ship pitches wildly. If the city is compared to a ship, এই জাহাজটা এখন খুব ওয়াইল্ডলি নড়ছে, যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারে. Cannot lift her head, জলের উপরে উঠতে পারছে না. From the depths, the red waves of death, as if the city of thieves is a ship, and it is in the sea of death. Everywhere people are dying. Thieves is dying. Thieves is dying. It's a figure of speech. Thieves means the people of thieves. Okay. A blight on the fresh crops and the rich pastures. Cattle sicken and die. Fresh crops, একদম ক্ষেত থেকে তোলা ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, and rich pastures, সেগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে. Pastures মানে গ্রিনারি. Cattle sicken and die, গরু বাছুর মরে যাচ্ছে. And the women die in labor, children stillborn. Mother are dying while giving birth to their children, and the children are also coming out stillborn. And the plague, the fiery god of fever, hurls down on the city. His lightning slashing through us, raging plague in all its vengeance, devastating the house of Cadmus. So who is Cadmus? Cadmus is the family or the royal family of Thebes was ancestored by this man Cadmus. So that's why the Thebans are also named that they are the people or the house of Cadmus. Okay, so the plague is destroying the normalcy of Theban life, and black death luxuriates in the raw, wailing miseries of the thieves. So, look, this is a very interesting translation. ওই হিলার কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এবং তখন আমি এটা বলিনি কারণ তোমরা জিনিসটা বুঝবে না. Look, just while you read this, you just read and analyze what you have seen throughout 2020. You just compare the situation. People are dying. Everywhere people are dying. এমনও দৃশ্য দেখা গেছে যে মাটি খুঁড়ে আমেরিকায় ডেড বডি গুলোকে জাস্ট ফেলে দিয়েছে মাটির ভেতরে, দিয়ে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে. কেন? কারণ কবর দেওয়ার জায়গা নেই. আমাদের কেরালাতেও তাই হয়েছে. পোড়ানোর জায়গা নেই. কোথায় পুড়িয়েছে? কলকারখানার চিমনি, যেখানে বড় বড় ওই লোহা গলানো হয়, সেগুলো বন্ধ আছে এখন এর জন্য. ডেড বডি সেখানে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে. আমার তোমার বাড়ির কারোর যদি করোনা হয়ে থাকে, সে যদি মারা যায়, আমি তুমি জানতেও পারছি না. তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিভাবে? খালি ডেথ সার্টিফিকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে. তার ডেড বডির কি হলো আমরা জানি না. তো থিঙ্ক, দিস ইজ আ প্লেগ, অ্যান্ড এই প্লেগটার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে আমরা ইউরোপে 18th সেঞ্চুরিতে যেটা হয়েছিল ব্ল্যাক ডেথ, তার কম্প্যারিজনে বারবার এসছি, তাই তো? অ্যান্ড লুক, যখন রবার্ট ফ্যাকুলাস ইজ কম্পেয়ারিং, সো
We are reading what we are reading. We are reading about plague in the time of another plague. We are reading about one historical plague that affected Greece in the time that was before the Christ, and we are reading it in our time. And can't you see that these people, whatever they said, we had faced, the humanity had faced throughout the last year. And that's how reading of this text becomes interesting. This is said the new historiographical reading, While you read Oedipus, you do not merely read a Greek tragedy, you read a literature of plague also. What is new historicism? New historicism is reading of history, interpretation of history in a new way from the perspective of your time. So now Oedipus doesn't only become a tragedy, it becomes a literature about plague. যে মহামারীর লিটারেচার তুমি একটা সময়ে বসে আজকের সময়ে বসে তুমি একটা মহামারী দেখছো, সেই মহামারী দেখতে দেখতে তুমি একটা মহামারীর লিটারেচার পড়ছো। You are watching a plague around you and you are seeing. And the way we each and every day we are asking to the media, to the government, to the Facebook, to each and everyone, where is the remedy, where is the vaccine? During those days, these people had no one to ask for. We have our government and they also had their government. The state that in that time was governed by the king. So they are asking to their king for a remedy. We asked our king for a remedy and he advised us tali bajao, etc., etc. However, that is different thing. But the vaccine is yet to come. So the same thing is happening with these people. Compare, put yourself in place of them and read this text. That's why Oedipus becomes a text of your time. Oedipus becomes a text of your time. Why and how I will come into the question. But Oedipus becomes a text of your time because we also interpret that somehow the way this plague is created is political. We interpret that somehow India is suffering for the failure by the government. That's where you can compare the whole situation. You can visualize your time and you can visualize that time. And in between, in the history of the world, comes another big plague, the Black Death. And very, very slyly, very prudently, I would say, or very aptly, very perfectly, here Robert Fagles translates the plague as Black Death. So the three times now, while you read this text in your time, the three phases from history gets connected. So isn't it interesting while you look at the text? যখন তোমরা টেক্সটের দিকে এবার পড়বে, টেক্সটটা একটু অন্যরকম লাগবে নাকি? আমার সময়ে বসে আমি আরেকটা টেক্সট পড়ছি, আমি প্লেগ নিয়ে বেঁচে আছি, আমি প্লেগের মধ্যে বেঁচে আছি, আমি আরেকটা টেক্সট পড়ছি যেটা প্লেগের কথা বলছে। মিনওয়াইল আমি তোমাদের বলবো যদি প্লেগ নিয়ে আরেকটু পড়তে চাও তাহলে আরেকটা গল্প তোমরা পড়তে পারো, দ্যাট ইজ লাভ ইন দ্য টাইম অফ কোলেরা। এটা তোমরা একটু পড়তে পারো, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজের লেখা। ইটস আ ভেরি নাইস নোভেল। মার্কুয়েজের লেখা খুব অন্যরকম, মার্কুয়েজের লেখা পড়াও খুব দরকার।
I will suggest before you read 100 Days of Solitude, you also read this one, Love in the Time of Cholera. Okay? আর মহামারী সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে মহামারী নিয়ে প্রচুর কবিতা লেখা হয়েছে, গল্প লেখা হয়েছে, সেই গল্প কবিতাগুলো পড়ে দেখতে পারো। যদি কখনো সময় হয় আস্তে আস্তে পরের ক্লাসগুলোতে আমি বলবো, তাহলে এই টেক্সটটাও তোমরা বুঝতে পারবে। এই টেক্সটটাও তো একটা মহামারীর কথা বলছে, মহামারী নিয়ে রাজনীতির কথা বলছে। এই প্লেগটার সঙ্গে রিলেটেড হয়ে যাচ্ছে একটা বড় রাজনীতি। Oedipus is no more a Greek tragedy. It becomes a text of your time. It becomes a text so contemporary. So now, Black Death-এর কথা বললাম, and Black Death luxuriates in the raw, wailing miseries of the thieves. তো চারিদিকে কালো মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে রয়েছে। Now we pray to you, you cannot equal the gods. So look, obviously the Greek people does not think that Oedipus is equal to God. That means যেটা বলেছিলাম, he needs to be essentially imperfect. A God is always perfect, but he is a man of essential good nature but with a flaw. That's why he is not a God. You cannot equal the gods. Your children know that. So look at this. We know that you are not God. So valiantly they are saying. And বেন্ডিং অ্যাট ইউর অল্টার, আমরাও তা সত্ত্বেও তোমার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি, বাট উই ডু রেস্ট ইউ ফার্স্ট অফ মেন, বোথ ইন দ্য কমন crisis of our lives and face to face encounters with the gods. So look at this. But we do rest you first of men. লোকের মধ্যে, among the people, among the earthly people, we do rate you as the first one, both in the common crisis of our lives and face-to-face encounters with the God. So, দুদিক থেকে দেখতে গেলেই, from the common point of view and also from the point of view that being a king, you have connection or you have blessings of the God, you are the first one. You are the first of the men we consider. The same way we look at our Prime Minister and his helpers. So, the same thing, the way we pray to our government that bring us a remedy. We need vaccine. And the continuously government is saying that you will have this on that and that. Almost like, you know, look, just compare. Just compare the way we are seeking to our government that we need a remedy from this disease, we need vaccine, we need health care. The same way these people are urging towards their king that you are the first of the men, therefore it is your duty to provide us with a remedy. তাও কি বলছে, you freed us from the sphinx, you came to the thieves and cut us loose from the bloody tribute we had paid that harsh, brutal singer. So that harsh, brutal singer is obviously Sphinx. Sphinx used to sing his riddle. So that's why harsh, brutal singer. So when you came to Thebes, you gave us relief from the Sphinx. We taught you nothing, no skill, no extra knowledge, still you triumphed. A God was with you, so they say. So people say that you triumphed because God was with you. And often we say that to our Prime Minister in the name of a specific God, that this very God is with you. I'm not being political, that's why I'm not taking names. But I am just saying you, I am not just asking you, compare the situation with your time. Without being political, without being politically biased, whether the government has faltered or whether not, but just compare the situation we are living in. We are thinking that our prime minister is backed by a certain god, and
The same thing the people of Thieves think. Yasmina Khatun, I haven't asked to type your name. At the end of the class, I will be asking you people to type your name in the chat box, and then only your attendance will be counted. Okay? হ্যালো স্যার। Yeah? স্যার কি বললেন আরেকবার বলবেন? আমার এখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল তাই শুনতে পাইনি। I'm saying that I have not asked you to type your name in the chat box. When the class ওকে will be ending, then you type your name. ওকে স্যার, ওকে স্যার, Okay? ওকে স্যার। Okay. Okay. Listen to it. So, you just think about it. At that time, the people of Thieves, they used to think that Oedipus was backed by the gods. Otherwise, he wouldn't have been able to relieve us from the crisis of the streams. So, can you name that in our time, what type of crisis the Hindus think that Modi triumphed with? Obviously, the Ram Mandir issue. They think that because he is backed by Lord Rama, he has achieved a win in the Ram Mandir issue and the Mandir is being built. So the same type of situation. And now because Modi has solved Ram Mandir issue, he can solve the Corona issue as well. That's why we all have deliberately expressed our solidarity with the Prime Minister and we have asked him that provide us with a remedy. However, he didn't or he couldn't provide us, at least till now, but obviously continuously people are trying and you know, but obviously tali bajao is not a remedy. And so compare the whole thing. So now again, Oedipus King, we bend to you. Your power, we implore you, all of us on our knees. Find a strength, rescue. Perhaps you have heard the voice of a god or something from the other men. Oedipus, what do you know? So they're asking Oedipus that please rescue us. And have you heard anything from the god? Any remedy? Tell us what you know. The man of experience, you see it every day. His plans will work in a crisis. He is, first of all, the man of experience, your minister. You see it every day. So his plan will work. Act now, we beg you. Like we, every day we ask our administration, we ask the doctors, we ask the ministers that act so that beyond politics, act, do something so that we get relief from this plague from corona. Almost like that, the Greek people are begging to the king. Best of men, raise up our city. Act, defend yourself, your former glory. So look how this is becoming political. If you want to remain the king of the people, you have to act. Do it. Defend yourself. So you, by providing the remedy to the plague to us, is not only defending us. You are not only defending us, but also you are defending your power. The same thing with which we threat our government. That either you do or you leave. As a prime minister, it is your duty. If you cannot do it, you just leave. রাম মন্দির নিয়ে যখন সমস্যা হচ্ছিল তখন আরএসএস মোদিকে একই কথা বলেছে when you came into power you said that the ram mandir will be erected there now you are doing nothing if you remember what the newspaper said during those days at time rss was going against Narendranath Modi because Modi was being unable to solve the ram mandir issue. People are at least a part of people
are very angry upon the current government because the government is being unable. 15th August আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা হয়েছিল, and now it is almost middle of January, so people are getting restless. So look at the thing, defend yourself, your former glory. If you want to retain your glory, you have to do that. So it is not only request from our side, it is also your obligation because you are in power. You are the king. And in Greece, the kings were not, that they were not like a house will continue to become kings. Often people could give veto, people could choose their kings. In Greece, kings were selected. So, if you want to retain your power, if you want to remain the king, you have to do something worthy of your power. Your country calls you savior now for your zeal, your action years ago. Never let us remember of your reign. You helped us stand only to fall once more. So, Bulshi, when we look at you, we remember how you saved us a few years ago. But let us not it be the position that we remember you as a king who had once saved us, but then again failed us and left us unprotected. Do not let us remember your reign like that. Oh, raise up our city, set us on our foot. The omens were good that day. You brought us joy. Be the same man today. The omens, the bad became good the day you gave us the news of joy that you defeated the Sphinx. Be the same man today. Rule our land, you know you have the power. But rule a land of the living, not a wasteland. Look how another allusion is being made. A famous poem, तीनटे क्लास जयप्रकाश पांडे. पांडे जी किधर थे आप? hmm? So look at this again. Okay, Yasmina Khatun, do you have any problem? You have raised your hand. Yasmina, you have raised your hand. Do you have any problem? Please tell or type it down if you have any problem. Okay, so let us continue. I think, yeah, now the hand is not raised. So, look, rule our land, you know you have the power, but rule a land of living, not a wasteland. Another poet, so many years later, in the beginning of the modern age, is writing a very big poem in the same name, The Wasteland. Can you name the poet? Anyone? Can you name? The poet is none other than T.S. Eliot, the famous modernist poet. And this poem describes three different wastelands. Obviously, one is the modern world, another is one during the time of Jesus, and another one obviously is this one, thieves during the plague. And thieves during the plague. And there also he refers to the character called Tiresias, who is blind but can see anything.
biologically blind, but not visionary blind. He is visionary, he can foretell anything that is going to happen. The same Tiresias who appears in the very drama you are reading. So these are how the intertextual references that are continuously going to come while we read this play. So this land, the thieves, is compared to a wasteland. So you know what is a wasteland? A dump here, যেখানে বাজে নোংরা জিনিসপত্র ফেলা হয়। That is a wasteland. যে দেশের আর উন্নতি হওয়ার কোনো জায়গা নেই। ঠিক, that is a wasteland. And to rule a land of the living বলছে যদি রাজা হতে চাও তাহলে এমন একটা দেশের রাজা হও বাবা যেখানে লোকে বেঁচে থাকে। You're going to become a king and no one is going to live in that land. Then who will be there to recognize you as a king? Ship and tower city are nothing stripped of men alive within it. So ship and tower city, জাহাজ এবং বড় বড় বাড়িওয়ালা শহর, if both of them are stripped of their men, if men are dead in them, if they are full of void, no one lives there, then what is the significance of that sheep and that big city? What is a nation? What is a city but their people? What is Mankor College but the students and the teachers? The building doesn't matter, the people matter. So that is the thing. Now Oedipus is replying, my children, I pity you. Yes, I feel pity for you. I see how could I fail to see what longings bring you here. But how could I fail to see? আমি তোমাদের এই দুঃখ কষ্ট ইগনোর করব কি করে? Well, I know you are sick to death, all of you. I know that, how you are suffering. But sick as you are, no one is sick as I. কিন্তু তোমাদের যা দুঃখ তার থেকে আমার দুঃখ আরো বেশি। লাইক দেখো আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররাও কিন্তু আমাদের এই বলে যে আপ লোক তো সির্ফ এক আদমি হ্যায়। Think of me. I care for the whole nation. I care for the whole country. And that's why my suffering is larger than any individual in the nation. किसी का याद आ रहा है? सबको आता है. Your pain strikes each of you alone, each in the confines of your himself, no other. তোমাদের পেইন তো তোমার একার একার. But my spirit grieves for the city, for myself and all of you. But look at me, I am your king, I am your father. I grieve for all of you. In case of Oedipus, it was really genuine grief. But in case of modern leaders, I do not know how you judge it. I was not asleep dreaming. So Oedipus says that, okay, I was not asleep. I was not dreaming about good times. You have not wakened me. তোমরা আমার বাড়ির সামনে এসে আমার ঘুম ভাঙাওনি. You are not the people who has made me awake. I have wept throughout the nights. You must know that. তোমাদের জানা উচিত আমি রাত রাত ভোর কেঁদেছি. Groping, laboring over many paths of thoughts, I have given so many thoughts that how could I solve? After a painful search, I found one cure. I found one cure. I acted at once.
I sent Creon, my wife's own brother, to Delphi, Apollo the prophet's oracle. So, Delphi is a place where three road meets. And Delphi কি আছে? Apollo, the god, the supreme god of ancient Greece. Apolloর oracle ওখানে, প্রফেটরা ওখানে অ্যাপোলোর সঙ্গে who are the prophets who could directly connect to the god, and it seems that like they feel a kind of frenzy, and during that time they utter the words from the god. These mystics, they felt, or it is said that they could directly connect to the god. They feel the frenzy, and at that moment they utter some words which happen to be words from the god himself. So Creon is sent, his wife's brother, brother of Eucasta. He has been sent to Delphi in order to learn what Apollo, the supreme god, advises. To learn what I might do or say to save our city. কি করবে এই সময়? Today is the day when I count the days gone by. আজ ওর ফিরে আসার দিন, আজই শেষ হলো। It torments me. What is he doing? এখনো আসেনি, তাই আমার একটু চিন্তাই হচ্ছে। Strange, he is late, he has gone so long. But once he returns, then I will be a traitor if I do not do all the gods makes clear. So the god will advise him something when he returns. If then I sit idle without doing anything, then you call me traitor, not before that. I promise that whatever advice the God will give to us obviously will be done. So just compare it in modern days, it will be science. The government will obviously say that let the scientists do their needful research, and when they would give us the remedy will be provided to the people. That will be the modern version of the same thing. Because during those days, the scientists, doctors, everything, the mystics, they did play the role of every such thing. Because during those days there were no such treatment, there were nothing such medicine or was thought to be a kind of magic, and it was thought that the people, the doctors were a kind of mystics. So you can understand, you can just compare between the two. আর তখনকার দিনে তো মেডিসিন ভাবা হতো না, কোনো রোগকে ভাবা হতো কোনো একটা রোগ মানে কোনো একটা গডের কার্স। সো ইউ হ্যাভ টু স্যাটিসফাই দ্য ওয়ান, অ্যান্ড কার্স মানে কেউ কোনো না কোনো ভাইস করেছে, তার এগেনস্টে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু refute that vice in order to establish virtue again, then everything will be fulfilled. এটা মিথোলজিক্যাল পার্ট অফ দ্য প্লে। এই প্লেটাকে আমরা তো গ্রেসিয়ান পার্টটাকে তো আমরা অ্যানশিয়েন্ট অ্যাঙ্গেল থেকেই পড়বো। সো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল বি আওয়ার ভার্সন। ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি আওয়ার ভার্সন, অ্যান্ড compare it with the modern situation. In modern day, obviously the same thing will be said by the government, that the scientists will do their research, and whenever the remedy is found, it will be given to the people. যেমন সব ইলেকশনের আগে বলে বেড়ানো হচ্ছে সবাইকে ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, কোনো চিন্তা নেই, মেক মি ইউর কিং again. The priest, timely words, the men over there are signaling Creon has just arriving. So who is Creon? What is Creon bringing? Creon is bringing the remedy. Creon is bringing the remedy, and the priest is saying timely words. একদম ঠিক সময় বলেছে, ওই দেখো, the people are signaling that Creon is coming. Almost like একদম ঠিক টাইমে, ভোটের ঠিক মুখে, the vaccine, and now the people will get the vaccine. August এটা দেওয়া হলো না, এখন দেওয়া হচ্ছে, just before the election. তো এই কথাটা খুব মানে আমি জাস্ট মজা করেই বলছি, লুক এট দিস টাইমলি ওয়ার্ডস, কথাটা
এখনকার সময় তুই যদি বসে পড়িস এই ড্রামাটাকে, ঠিক তুই এখনকার ইন্ডিয়ার অ্যাঙ্গেলে ভাবতে থাকিস যে ইন্ডিয়াতে এখন এই ড্রামাটাই হচ্ছে, এই টাইমলি ওয়ার্ডস কথাটা, it would sound very ironic. But however, you need not think so politically like that. Think alike that in your time you are going through a same kind of situation where people are continuously asking their governance for a kind of remedy. The Greek people are doing the same thing. They're asking their king that the people are suffering from a plague, they are dying, cattle are dying. Look, even at this time also আমরা দেখতে পাচ্ছি করোনা যেমন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বার্ড ফ্লু হচ্ছে। So the same situation, ironically, we are running through in India, we are running through a very same situation. And just compare this, the way Greek people are continuously begging to their king that he has given us remedy previously, so therefore at this time he should come and save us. The same thing is being asked to the government, that previously you have done so many good things, so many good deeds. So therefore, now at this moment, you come with the vaccine, you gave us relief from this current situation of plague. So look how the two situation is compared. In the time of a plague, you are also reading another text, possibly the most ancient drama on plague. অন প্লেগ সব থেকে পুরনো ড্রামাটা তোমরা পড়ছো একদম লেটেস্ট প্লেগের সময় বসে, এবং সেখানে খুব ছোট্ট একটা রেফারেন্স দিয়ে রবার্ট ফ্যাগলেস কিন্তু ব্ল্যাক ডেথকেও জুড়ে দিচ্ছে। সো ইন আওয়ার টাইম, obviously, reading the text from the point of view of a text on plague is also important, not merely as a Greek tragedy, but as a text on plague. এই যে এখানে একটা ছোট্ট, এর আগে একটা ছোট্ট কথা ছিল হিলার। ওই হিলার কথাটা এই প্লেগ ডক্টর কথাটার সঙ্গে খুব ম্যাচ করে। যেখানে এই প্লেগ যারা হচ্ছে তারা হিলারের কথা ভাবছে, অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ব্ল্যাক ডেথ প্লেগ ডক্টর বলে এক ধরনের ডাক্তাররা আসতো। দে ইউজ টু ওয়্যার আ রেনকোট লাইক ড্রেস, চামড়ার তৈরি, মোটা চামড়া দিয়ে তৈরি হতো, আর মুখে হাড়ের তৈরি মাস্ক পরতো। তখন তো প্লাস্টিক ছিল না, হাড় অথবা মেটালের তৈরি বা মাস্ক পরতো তারা। মাস্কটা অনেকটা ওই মাস্কের নাকটা অনেকটা ওই শকুনের নাকের মতো হতো, অনেকটা লম্বা। কেন? যাতে করে ওই অতটা ডিস্টেন্স ওরা মেনটেন করতে পারে লোকের থেকে। হ্যাঁ, এবং আমরা এই সময়ে বসে সেই জিনিসগুলো কিভাবে নিয়েছি। কেরালাতে বলা হচ্ছিল সবাইকে ছাতা নিয়ে যেতে, ছাতা খুলে যেতে, যাতে করে ওই ছাতার ডিস্টেন্সটা বজায় থাকে। এখনকার ডাক্তাররা কিন্তু ওই প্লেগ ডক্টরদের মতোই দেখো রেনকোটের মতো পোশাক পরছে, যেটাকে আমরা পিপি কিট বলছি, মুখে মাস্ক লাগাচ্ছি। সো you can understand how we learn from the history. And while we read this Greek drama, we can learn how history repeats itself. প্লেগের সময় কিভাবে একটা প্লেগের সঙ্গে পলিটিক্স, পাওয়ার কোথায় জড়িয়ে যায়। লোকে বিপদে পড়লে পাওয়ারের কাছে মাথা নিচু করে, লাইক উই ডু টু আওয়ার গভর্নমেন্ট। আমরা সবাই বলছি কিছু না কিছু করে রিমেডি এনে দাও আমাদের কাছে। উই আর বেগিং টু দ্য গভর্নমেন্ট, অলমোস্ট লাইক দ্য গ্রিক পিপল, দে আর অলসো বেগিং টু দ্য গভর্নমেন্ট। বোঝা গেল জিনিসটা? এন্ড সেখানেও কিন্তু পাওয়ার পলিটিক্সটা আছে, ওখানেও এটা বলা হচ্ছে যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট উই আর অনলি বেগিং ইউ? If you also want to retain your power, because kings were selected in ancient Greece, if you want to remain our king, then you need to do this. The same thing is a threat to any government in any nation during the time of plague. যে কোনো গভর্নমেন্টের কাছে ওই একই থ্রেট যায়, সরকারে থাকতে হলে তোমাকে রিমেডিটা বার করতে হবে যত তাড়াতাড়ি। Otherwise, the people will not vote you during the election. The people will think that you are a failure. এই অবধি আজকে পড়ালাম। পড়ানোটা কি ইন্টারেস্টিং লাগলো তোমাদের? একটু অন্যভাবে পড়ালাম টেক্সটটা, হ্যাঁ? Yes, Yes, sir. sir.
Yes, sir. ওকে, এই অবধি বোঝা গেছে তো ড্রামাটা সবার? বোঝা গেছে মোটামুটি যেটুকু হ্যাঁ স্যার। বুঝিয়েছি? হ্যাঁ এর স্যার। এর পরের দিন আমরা টেক্সটের বাকি অংশটা আবার পড়বো। এইভাবেই আমরা উইদিন দা মানে বিটুইন দ্য লাইন্স গিয়ে গিয়ে টেক্সটের মানেগুলো খুঁজে বার করব। অন্যান্য টেক্সটের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে, হিস্ট্রির অন্যান্য টাইমের সঙ্গে কি ধরনের রেফারেন্স আছে আমরা একটু খুঁজে বার করব। এইভাবে যে টেক্সট পড়ার স্টাইলটা, এটাকে কি বলে জানো তো? এই এই টেক্সট পড়ার স্টাইলটাকে বলে, আহ এখানে আমি 3 রকম মেথড ইউজ করছি। একটা হচ্ছে টেক্সটের মানে ইউজ করছি, যেটাকে আমরা সাধারণত বলি স্ট্রাকচারালিস্ট মেথড। টেক্সটটাকে একটা ড্রামা হিসাবে পড়ছি। একদম শুরুতেই আমরা জেনে নিয়েছি গ্রিক ট্র্যাজেডি স্ট্রাকচারটা কি। আমরা পড়তে পড়তে তোমাকে শুরুতেই বললাম, দেখো গ্রিক ট্র্যাজেডি স্ট্রাকচারে হিরোকে যেভাবে দেখানো হয়েছে এখানেও হিরো একই রকম। তার মানে তুমি স্ট্রাকচার অনুযায়ী স্ট্রাকচারে ক্লাসিফাই করে পড়ছো। দ্যাট ইজ স্ট্রাকচারালিজম। এই জিনিসগুলো আমরা আরো আস্তে আস্তে জানবো। প্লাস আমরা টেক্সটটাকে পুরো ভাঙার চেষ্টা করছি। একটা প্লেন গ্রিক ট্র্যাজেডিকে আমরা নিও পলিটিক্যালি ভাঙছি, নতুন মানে করার চেষ্টা করছি আমার সময়ে বসে। দ্যাট ইজ ডিকনস্ট্রাকশন। অর্থাৎ টেক্সটের কনস্ট্রাকশনটাকে নতুন ভেঙে নতুন করে কিছু তৈরি করা। দ্যাট ইজ ডিকনস্ট্রাকশন। আর কি করলাম? নিউ পারি। আমার সময়ের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই টেক্সটটা আমার কাছে কি মানে দাঁড়ায় সেইভাবে পড়ছি। এই 3 রকম মেথডকে একসঙ্গে করে আমরা একটা টেক্সট পড়ছি। খালি আমরা একটা টেক্সটের মানে জেনে ছেড়ে দিচ্ছি না। আমরা ওইভাবে কখনোই একটা টেক্সট পড়বো না যে খালি আমরা টেক্সটের মানে পড়ে নিলাম আমাদের হয়ে গেল। আমরা টেক্সটের ভেতরে আরো কি আছে এইভাবে খুঁজে খুঁজে বের করে পড়তে থাকবো। ওকে, আই হোপ ইউ আর ফাইন্ডিং দ্য ওয়ে আই এম টিচিং ইন্টারেস্টিং। এটা আশা করি ভালো লাগবে। আমরা এইভাবেই টেক্সট গুলো পড়বো। ঠিক আছে? ওকে। আর যদি কোথাও তোমাদের মনে হয়, অবভিয়াসলি ক্লাসটা রেকর্ডেড রইলো, আশা করি আজকে রাতের মধ্যে আমি আপলোড করে দেবো। আই এম अगेन রিকোয়েস্টিং ইউ পিপল দ্যাট ইউ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। তাহলে কি হবে, তোমরা এই ক্লাসগুলোর যে নোটিফিকেশন গুলো যখনই আপলোড হবে, গ্রুপে যদি কেউ মিসও করো সে সঙ্গে সঙ্গে তার মোবাইলে মেসেজ পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? বা ইউটিউবে মেসেজ পেয়ে যাবে যে ক্লাস আপলোড হয়েছে। ওকে, সো এইবার আমি আপাতত পড়ানো শেষ করলাম। এইবার তোমরা একটা কাজ করো, মেসেজ বক্সে তোমরা